hizi. Moja kwa moja tukingwananga tuzamie hili ambapo maafisa wa polisi eneo la Embu Mashariki wanaendelea kumzuilia mshukiwa wa wizi wa vifaa vya kuunganisha umeme vya kampuni ya kusambaza umeme ya KPLC. Monica Wanjira mwenye umri wa makamo alitiwa mbaroni nyumbani kwake huko Embu ambako vifaa vya kuunganisha umeme vya KPLC vinadaiwa kupatikana. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa kituo cha polisi cha Runyenjes Emmanuel Okanda amesema Wanjira anashukiwa kuwa kiongozi wa genge linalodaiwa kuiba vifaa vya kuunganisha umeme wenye thamani ya shilingi milioni 1, huku akidokeza kuwa washukiwa wengine 3 walitiwa mbaroni juma lililopita. Aidha, Okanda ametaja kuwa wameanzisha uchunguzi dhidi ya mumewe mshukiwa ambaye ni afisa wa polisi wa trafiki wa kituo cha polisi cha Kiritiri eneo la Mbeere Kusini, anayedaiwa kusaidia washukiwa hao. Ambaye ni mshukiwa wa uwizi wa vifaa vya stima ambayo ilitokea hapa Mbuinjeru. Kosa la pili ambalo tutampeleka nalo kotini kesho ni kosa la handling suspected stolen goods. Thamana ya vitu ambavyo viliibiwa katika hichi kisa cha uwizi ni milioni 1. Tulikuwa tumeshika washukiwa 4 pale mbeleni, tukawapeleka kotini na wakaachiliwa, wakajibu mashtaka na hivi sasa wako nje kwa bond ya shilingi 100,000 ama cash bail ya 50,000. Kwingineko ni afueni kwa wakazi wa kaunti ya Wajir baada ya wakilishi wadi katika bunge la kaunti hiyo kupitisha bajeti ya ziada itakayowasaidia serikali ya kaunti hiyo kukabiliana na changamoto kadhaa kama vile ukame na uhaba wa maji. Spika wa bunge hilo Abdile Yusuf amedokeza kuwa wamepitisha bajeti hiyo ya ziada ili waweze kupambana na ukame na changamoto za ugonjwa wa kipindupindu na uhaba wa maji. Major issues that we are now dealing with are diseases, both human and animal, cholera and anthrax. We are also dealing with increased need for repairs and maintenance of boreholes, which is as a result of breakages due to the high utilization and use. We also have a need to help the residents in terms of relief food. We all know what is happening in this county today. There's a severe drought and our people are at the verge of dying. Forget about the animals. The people are already about to die. So what we have done is we've moved money from development projects to areas like special program, water and health. These areas, we expect that this money will be used to buy foodstuffs for the most vulnerable people in this county in the next few months coming. Inshallah, we are expecting Ramadan and our people cannot go to Ramadan in the situation they are in now. This supplementary budget will give the county government to realign its budget and allocate fund to priority areas. Kufuatia pendekezo la kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya Power la kuongeza gharama ya umeme, Wakenya wameendelea kutoa maoni mbalimbali kuhusu swala hilo. Mwanahabari wetu Clement Masombo amezungumza na watu wanaohudumu katika sekta ya jua kali kutoka kaunti ya Nyeri na ambao wanategemea umeme kwa kazi zao. Tupate taarifa aliyotuandalia. Na nimezungumza na baadhi ya watu wakitoa tu hisia zao, hisia mbalimbali kutokana na hilo pendekezo la ile kampuni ya kusambaza umeme nchini ya KPLC kwamba wanapania kuongeza gharama ya umeme hapa nchini. Na nimezungumza na baadhi washikadau, hasa wale ambao wako kwenye sekta ya jua kali na ambao kazi zao zinategemea umeme ndipo kazi zifanyike. Kwa mfano wale ambao wanatengeneza furniture, wale ambao wanachomelea, wanatengeneza madirisha, milango, na kwa sasa nipo katika sehemu moja ambapo wanafanya kazi hiyo ya kuchomelea. Nataka nizungumze na hao ambao wanafanya kazi hapa, watueleze kuongezeka kwa gharama ya umeme nchini kuna maanishaje kwao, wateja wao na kazi yao kwa jumla. Nianze na wewe ndugu, tueleze jina lako, nani, hapo unafanya kazi gani, na kutokana na lile pendekezo la kuongeza gharama ya umeme hapa nchini, hiyo inamaanishaje kwa kazi yako wewe na wateja wako kwa jumla? Mimi majina naitwa Kamau na shomelea hapa Glogo Nyeri. Sasa mambo ya kubadilisha stima, naona kama watu jua kali ni kuisha inaisha. Juu nategemea stima na juu ile kazi nafanya, naona sasa hakuna kitu nitakuwa nikiona kwa ile kazi nafanya. Hakuna mapato nitakuwa nikipata kwa sababu
nikishoma ikipanda kama hapo au wanasema itakuja 100, itakuja wanasema 100 117. Sasa itakuwa nikiweka token ya 100 itakuwa unit moja. Juna sasa hiyo stima unit moja haiwezi fanya kazi italeta hiyo faida ya 100. Kwa hivyo naona kama kazi ya jua kali ni tunatoka kwa hiyo kazi. Sasa ningeomba watu wa stima waache kuongeza stima juu ni kazi nyingi watafunga huku jua kali. Juu watu wengi wanategemea hizo stima. Kwa sababu tukisema mambo ya generator huwezi weka hii kazi kwa generator, juu generator hayo mafuta iko juu. Kwa hivyo na ukiangalia ile kazi tunafanya gharama ya maisha iko juu. Na sasa tena stima zimepanda. Sasa ni kuonesha watu wa chini ni tunatoka kwa hii kazi ya jua kali. Hebu tupe taswira kamili. Kwa mfano wewe unatumia tokens za pesa ngapi kwa wiki moja? Alafu kutokana na ile pendekezo la kuongeza gharama ya umeme utakuwa unatumia kama pesa ngapi, na hiyo sasa itamaanisha nini? Sasa kwa wiki moja natumia kama 1500 na sasa ikiongezwa itakuwa 3500. Sasa ni kumaanisha hakuna kazi nitakuwa nikifanya kwa sababu hakuna kazi, na yule mteja anafanyia hiyo kazi hawezi ongeza vile namchomea kwa load moja. Kwa wakati mwingine tunachoma na tunahesabu na loads. Kwa hivyo unaitisha load moja shilingi 50. Haya, shukrani. Kidogo tu nizungumze na mwenzako hapa. Wewe ndugu, tumekupata ukifanya kazi yako pale kuchomelea na nini. Kuongezeka kwa bei ya stima kutaathiri vipi kazi yako kama mtu wa sekta ya jua kali hapa Nyeri? Anza na jina. Mimi kama kwa jina langu mimi naitwa Moses Kariuki, na kuongezeka kwa bei ya stima kutaniletea shida moja kutoka kwangu, sababu kuzungumza na customer ili aweze kukufikisha hapo hiyo stima imeongezwa, kwa hiyo percentage imeongezwa, itakuwa shida nyingine kubwa kwangu, sababu customer hataitikia kuongeza, ile kipato kidogo itakuwa hapo ni ya kuongeza. Sasa hiyo ni shida kubwa kwangu. Na pili, hiyo kazi ukinunua hiyo stima utakuwa umenunua kufanya kazi, haiwezi maliza ile kazi ulikuwa unafanya nayo mbeleni. Kama ni ya 100 haiwezi maliza, kama dirisha moja ulikuwa unachoma haiwezi maliza hiyo kazi. Kwa hivyo itakuwa na shida nyingine hapo, itakuwa ikibidi wewe unaongeza kitu kidogo ili ufike hapo hali ulikuwa unafanya hiyo kazi ya kwanza. Okay, shukran. Turudi kwako ndugu. Wewe kwa hii garage yako wewe umeajiri watu wangapi? Na iwapo basi gharama ya stima itakuwa juu sana mpaka ushinde ufunge kazi, ni tunazungumzia watu kama ngapi hivi ambao watakuwa wamepoteza ajira? Ni watu 4 watapoteza kazi. Kwa sababu tunafanya watu watatu na mimi 4. Sasa nikifunga kazi familia kama 4 sitakuwa hazina watu wa kupatia chakula. Kwa hivyo tukisema stima siongezwe nifunge kazi, sinjua hawa watu watafanya nini. Juu hakuna kazi. Ukijaribu kutafuta kazi nyingine hakuna. Kama kazi ya vile wa vijana walikuwa wanaenda kazi za vijana nini hizo serikali walikuwa wanapeana, hakuna hiyo kazi. Kwa hivyo hawa vijana watakuwa wakizurura tu huku na wataanza makazi nyingine. Unajua nini gharama ya nini iko juu sana. Kwa hivyo huyo mtu kukosa kazi pale sijui atafanya nini. Juu unaona mambo mingi imeongezeka huku, watu wanaimbiwa huku masimu, wengine si shinda yao. Huyo mtu amelala njaa. Na sasa serikali badala serikali hao watu kutuangalia wanaongeza nini? Sasa hiyo kitu ikianguka, sasa unaweza chukua mtu mwingine muanjili hapo. Lakini sasa pale tumefika, hata mimi nitakuwa nikifanya kazi peke yangu. Sasa hawa watu hata mkipatiwa kama hii gari kutengeneza viti ama kuweka hizi chuma, hiyo stima ikule hizo pesa kama nusu ya hizo, alafu unalipa rent. Kuna mambo kama hiyo loads zile mnatumia kushoma. Unaona ile kitu imebaki ni kitu kidogo sana. Na huyu mtu kimpatia 500 hawezi tosheleka, kwa sababu ukiangalia kama bei ya unga, kitu kama mafuta iko juu sana. Sasa ukimpatia mtu 500 kama saa hii, hakuna kitu unampatia hapo. Shukrani sana. Bila shaka wa kesho umesikia maoni kutoka kwa baadhi ya washikadau ambao wako kwenye sekta hii ya jua kali na ambao wanategemea stima ili kazi zao zifanyike. Na kwa mfano tu hapa ambapo tulipo, anasema kwamba iwapo gharama ya stima itapanda zaidi ya shindo kumudu, basi inamaanisha kwamba angalau familia kama 4 hivi zitaathirika, manake atafunga biashara na hivyo watu
watu 4 ambao wanafanya kazi hapa watakuwa wamepoteza ajira. Hapa ni mahali pamoja tu. Je, wale ambao wameathirika sehemu zingine ni kama wangapi? Basi anatoa pendekezo ama wito kwa serikali kwamba wajaribu kuangazia mambo haya ya kupandisha gharama ya umeme nchini, na kwamba wasifanye tu uamuzi ambao unaathiri, utakuja kuwa na madhara makali sana siku za hapo mbeleni. Na kwingineko ni afueni kwa zaidi ya wanafunzi 50 wa shule ya msingi ya Kago eneo la Thika waliofuzu kwenye mitihani ya darasa la 8 la KCPE baada ya kupigwa jeki kwa kupokea vifaa vya kuwasaidia katika kujiunga na shule za upili. Wanafunzi hao ambao wengi wao wanatoka kwenye mtaa wa mabanda wa Kiandutu waliopata alama 300 na zaidi walijawa na bashasha, huku wazazi wao wakitoa shukrani zao wakisema ni afueni kwao kupunguziwa gharama za kuwapeleka wanao kwenye shule za upili. Afisa mkuu wa uhusiano mwema kwenye chuo kikuu cha Mount Kenya, Peter Wanderi, amesema chuo hicho kitaendelea kuwasaidia wanafunzi ili kuwasaidia kupata nafasi sawa kwenye masomo. We are thanking the MKU fraternity for the kind gesture of donating boxes for our learners to go with them to secondary school. And I want to say these learners are now inspired. As they step foot in secondary schools, they know they are not doing it for a day or for a short while. They are doing it aiming at their destination is getting to any university in this republic or even outside. We are calling upon the people out there to also come and assist the way they can, because these learners come from the slums of Kiandutu mostly. They need a lot of assistance. When they are at home, the parents there also need to be motivated. Some of them are spiritually very, very low, and this brings a lot of charity to the learners that are coming to this school. He is celebrating the performance of these young learners who are going to their secondary schools, and others also whose parents may not have been able to offer them the support to go to the secondary school. But Mount Kenya University, together with other members of the community and the teachers, are here today saying that we are offering our support so that the burden of going to secondary school is reduced for these students. And we are saying that this is not an isolated occurrence. We are doing this across the country, in all areas, in healthcare, in education, and across the community. Huku uchumi wa jamii nyingi za wafugaji ukiendelea kudorora kutokana na kiangazi kikali ambacho kimesababisha mifugo wengi kuangamia, wakfu wa elimu wa maeneo kame nchini umetoa ufadhili wa elimu kwa takriban wanafunzi 54 wanaotarajia kujiunga na kidato cha kwanza kutoka kaunti za Samburu na Marsabit. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa wakfu huo Ahed Kura, jamii za wafugaji zinapitia hali ngumu na ni vigumu sana kwa familia nyingi kugharamia karo ya watoto wao wanaokwenda kwenye shule za upili. Na nilipata usaidizi wa organization ya KDF. Nilipopata nilifurahia sana juu wakati nilimaliza nimepita, lakini sasa hali ambayo wazazi wangu walikuwa at that time singeweza kuendelea mbele. Elekea wanafunzi wetu ambao wamefuzu darasa la 8 na wanafunzi ambao wanatoka kutoka jamii ambaye haijiwezi, ambao wamechaguliwa na wananchi wetu na kamati za shule za primary, na hao wanafunzi 54 wameweza kufaulu kwa kupata scholarship ya KDF, na wanafunzi hao wanaenda kwa baadhi ya mashule Kenya nzima, wamepata admission. Wamefikia karibu 300, lakini nafurahi kwa sababu watoto wetu wamepata elimu. Kama pia vile mnavyojua, watu wetu wengi hawajasoma. Hasa Samburu County tuko nyuma sana kwa masomo. Kwa kila 100 watu 87 hawajasoma. Hiyo ni percentage kubwa sana.
ambao watu wetu hawajasoma. Na tukisalia kwenye masuala yanayofungamana na elimu, Wizara ya Elimu inapanga kujenga jumla ya taasisi 52 za elimu ya kiufundi yani TVET kwenye maeneo bunge 52 katika muda wa miaka mitatu. Ili kufanikisha lengo hili, Wizara ya Elimu kupitia kitengo cha elimu ya kiufundi imetoa wito kwa wabunge wa maeneo bunge hayo 52 kuhakikisha wamepata ardhi ya kujengwa taasisi hizo. Haya yanajiri wakati serikali inapanga kuwasajili zaidi ya walimu 1300 wa TVET ili kuziba pengo la uhaba mkubwa uliopo kwa sasa. The government is absolutely committed to enhancing TVETs in Kenya. We have 52 constituencies where we have not as yet established a TVET, upgraded TVET institutions, and we are on the pathway to having the 52 constituencies institutions established. We have already written to the MPs in the 52 constituencies asking them to be prepared in ahead of the release of government funds. This program is really targeting youth employability within the country, and this is through skills development in TVET. These would be competency-based education and training programs, and we are working with all these agencies and the government to mount these programs at our TVET institution. We are working with the range of 25 institutions to mount these programs, equipping workshops for up to 17 of these institutions, as well as providing capacity building in CBET pedagogy. Wakazi wa eneo la Mung'ang'a, Mumias County ya Kakamega wanalalamikia kujikokota kwa mradi wa kutengeneza kawi kutoka kwa taka uliofunguliwa na gavana wa zamani wa kaunti hiyo Wycliffe Oparanya na ulistahili kufadhiliwa na mwekezaji kutoka nchi ya Sweden. Mradi huo aidha ulistahili kuwa na shule pamoja na hospitali, na wakazi wanasema ungewafaidi pakubwa, kwani faida kama vile maji pia ingewafikia kando na nafasi za ajira. Mradi huo ulikadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 6. Sasa watu wa NEMA wakaja, wakawa na public participation, wakatueleza vile watakuwa wanafanya. Watakwambia itakuwa ni ndio dump site, lakini wataleta zile dryers alafu waweke factory ya transform hilo takataka into energy. Sasa last year March 1st wakaja land breaking, gavana akaja na wale wawekezaji, wakatueleza kila kitu, wakatuambia mradi utachukua miezi 9, lakini mpaka saa hizi kufikia saa hizi hatujaona kitu chochote, hatujaona mtu. Ya sijui walisema wataanza hii mwaka, sijui wataanza mwezi gani. Sasa tunafikiria tafadhali serikali tukumbuke, ileta hapa hii mkutano, hii kazi, waanze kufanya hii kazi. Watoto wetu wa hapa karibu, hata sisi wa mama wa hapa karibu, tuanze tufanye tu hapa kazi tafadhali. Hii mradi ilikuwa ianze mwezi wa 2015. Lakini kufikia hapa wale wenye walikuwa na mradi hatujawaona. Sasa tunaomba kama serikali inaweza ingilia. Kama serikali inaweza ingilia, alafu mradi endelee ili ipate kuinua maisha yao jamaa hapa. Hii transformer ilikuja kwa ajili ya mradi huu, lakini sasa kufikia hapa yenyewe inafanya kazi, lakini wale wa jamaa wamepotea. Sasa naendelea tu kama serikali inaweza ingilia, alafu tusaidie mradi endelee ili vijana wetu wapate kufuata kwa kazi. Na tukivuka kwenye mkoa wa Pwani, sekta ya utalii kaunti ya Mombasa imepigwa jeki baada ya meli iliyowabeba jumla ya watalii 895 kutia nanga katika bandari ya Mombasa. Meli hiyo inayofahamika kama MV World Odyssey iliwasili kutoka nchini Mumbai, India, na watalii hao wanafaa kukaa katika muda wa siku 6 humo Mombasa kabla ya kuendelea na safari yao ya kuelekea Jordan. Wengi wa watalii hao ni wanafunzi na wanatarajiwa kutangamana na wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta bewa la Mombasa.
because I'm really excited to see and learn the culture and just see all the people there. They seem so welcoming and fun. And this is my first time in Kenya as well, and I'm excited to see the culture and to go to the safari in Masai Mara and also Old Town. I'm really excited just to learn about everything in Kenya. Alia, and I've been to Kenya before in 2014, so I'm super happy to be back and explore some more. See you again. I love the people. Everyone is super kind, and I want to see the culture and everyone again. The food is amazing. And also the animals. The safari was incredible in Masai Mara. The Maasai culture is super impressive. So happy to be back. I want to extend, on behalf of the CS, a warm welcome to the 620 passengers and 175 crew on board this vessel. The return of this vessel, this cruise ship, 2 months, within a 2 months period, shows a lot of confidence in Kenya as an attractive destination for cruise travelers. Tourists can actually dock here at the terminal, and in 2 hours they're in the Tsavo National Park. So it's one of the packages that we put out there in the world to promote the country in terms of tourism, and therefore then this is very critical. We have 795 passengers on board this vessel. It's actually called the Odyssey of the Sea, or the World Odyssey. It is a semester in the sea. So students on board here, 620 are on a semester. The ship came from Mumbai and from Mombasa, it's headed to Jordan. And therefore then this is an experience. It's going to stay here for 6 days. Haya, tukisonga mbele ni kwamba serikali ya kaunti ya Kiambu imeanzisha juhudi za kuimarisha ukusanyaji ushuru, huku gavana wa kaunti hiyo Kimani Wamatangi akitumai kwamba hatua wanazopanga kuchukua zitasaidia kukusanya takriban shilingi bilioni 7 katika muda wa miaka 2 bila kuongeza ushuru unaotozwa na kaunti hiyo kwa sasa. Serikali ya kaunti hiyo imekuwa ikikabiliwa na kiwango kidogo cha ushuru unaokusanywa, kwani inakusanya hadi shilingi bilioni 3 kwa mwaka. We have about 6 main streams of revenue collection. One, we have what we call single business licenses, that's given to shops and industries. We can be able to have proper infrastructure in our county in terms of power supply, road infrastructure, water and good hospitals. We will be able to increase the revenue from our county, and also we will be able to attract investors in our county. So the revenue potential for this county is around 13 billion. This was a survey that was done by Commissioner on Revenue Allocation. That means there are a lot of revenue streams that or potential in our revenue streams that we haven't realized. Some of our traders are not even aware of the kind of license they are supposed to be paying, and they are willing going forward to pay. We have sensitized them that we want to give them services, and by doing so we need also to get the licenses paid so that we have enough money to be able to give them the services. Kufuatia kile kinachoonekana kuwa mashambulizi mapya dhidi ya mradi wa uchukuzi wa bandari ya Lapset, kamati ya usalama eneo la Kaskazini Mashariki ikiongozwa na Kamishna John Otieno imeandaa mkutano wa machifu na manaibu wao kwa madhumuni ya kusaidia kukabiliana na swala sugu la usalama maeneo hayo. Akizungumza na wasimamizi wa mitaa kutoka maeneo bunge 10 ya Garissa, mkuu wa eneo hilo amesema kuwa serikali kamwe haitaruhusu wanamgambo kuhitilafiana na ujenzi wa mradi huo. Mashambulizi ya mara kwa mara yamelazimu wakuu wa usalama kuahirisha ujenzi wa barabara muhimu inayounganisha Kenya na Sudan Kusini. This meeting was necessitated by the fact that we wanted to address matters security in this region. We've witnessed a re-emergence of
Al-Shabaab activities, especially along the Lapset corridor. And this is a very important project to the government. We cannot allow the militias to interfere with the progress of this project. To that end, the security personnel have moved in full swing. We've done quite a number of operations to flush out these militants so that the project can continue without any interruption. Chiefs, assistant chiefs are very critical in management of security because they come from the grassroots, they live with the people, and they are critical segments that can provide the necessary information to the security team for necessary action. Na mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno, nitakuwa narejea na mengi ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke ulipo.